Prophet Desmond Aprefa. Na and also the part 2 of the deceiving spirit towards the calling of God and so bro. Mesro say well with you no over subscribe na watimi afolo ye your social media platforms na JPTV Facebook, YouTube, Instagram. So na Prophet Desmond Aprefa and also Facebook, YouTube, Instagram so obetimi enyaye ewo na mesro se obehye na platform yi etimi akwachi nyame hiro bibia wo hweye na megidi se Nyankopon so bema waye hira wo mre ene wadagye ene udata wo de hwe Jesus Personal TV no Nyankopon so ebehye wanamu na Nyankopon ebehira saa so na yebebo yaboafo a eso yasen a yede TV program embreo come to Jesus Personal Ministry and JPTV and so yasen yede ene program to us the deceiving spirit towards the calling of God part 2 nyame shira empire bonese Nyankopon entine ne mu chiro na onka wakoma na asem no so a apie afiri mu aba no enkita Nyankopon ahoɔden ne ne tumi se na be ya akoma biara ebete asem we no Nyankopon ebema no ayinhyira we na mesro o Yesu Kristo dimo agidi fo nka se amen. Okay, se yehwe part 1 no a na meka honhom na de me call ensuo no ano koma me offer se memu ase na menkoto no once ebisi emra Yesu Kristo eba asase so mra okopepo no so koye 40 days no mo se Bible no kire se oponsam ko hokoso no hwe se omone mu ase na onkoto eno abio hwe asemo amene wo ka no editi pa na eyehunmu kase a utie ni ya ebebo ache se ya adwen se Bible no adadafo no de to wo no ye de time we no entimento ye to ye but yemfa ye ne hu we are like them nyame tumi na ba Jeremiah Isaiah ne nkeka ho no eba Abraham so no eno abi na yenso aba yenso bia Nyankopon ene ye enante yento a story na so adechi emra meka se me sore na me hu nyina afo no adechi me ko adwuma anadwebiem enam de na AC ne ntino adesakura na meda na yem hihye me e hotel ho fise ahohom no de omu image sisi ho no omu image sisi ho ntino na baako anase sa atumi no atunani asimi so ntino na akoye den pa ma me se wanhwia meda na wasen ababe bebi na enade nipa wontimi encontrol no ti de ba ne se enafame na enafame saada no anajo no enwu se tumi no nante ba me so saa na obeso me mene etare akonwa no a na medaso no mia me yie pa etie mu Jesus eniano Nyankopon Nyankopon na meti se Nyankopon atie mu firi so se ka kire ne se wo ye me ba na medin de yawe me se onja ogu eno ho ma be hu se Nyankopon na ye som no a obo osoro ni asase a ne din na ye de tworo mu tworo konkure anase tworo mu man a asteti wo Bible we mu so se Nyankopon edin de yawe I am that I am no yenya reference bebre Nyankopon aboni din a kire ya yeguso a yekɔ no yebeka bia kyerɛ ama wahu se Bible yi entwan kontopu na ma obi enada say utie the deceiving spirit towards God's calling yetoa ya asɛm no so eti ehwa na mesa repeat die Nyankopon ka kyerɛ me se ka kyerɛ ne se wo ye me ba na me din de yawe ena me repeat se nyame se me nka kyerɛ wo se ja me na me ye ne ba na ne din de yawe ehwa na tumi no echa me mu ena mani so te me mantimi anabio
na boa na adwobe tu hoko mantimi ana fishe na menim se wanwia me da opese emia me because na omia me mene wo daye no mu no na enye isi amema enye isi timana ena adechi ana mkofi isa ba adwuma biu ibedru ye na mentimi nda se akwa ebese abehame reception ho na asusu na image nisi ena mesusu na mene no ewo ntokoi enti eba ne se saada na adwene de mesiri pe a mena di na ene ekofa me kakra ena mete ne se Nyankopon kasa me ho no se asase no me bode maamu mo na asase no ye modea enti maka kire ne se owo duty na se opie na ebe ha no de a owo duty amane mpie enti da uba adwuma na wo se obeda da mensuru. Praise the Lord. God is so powerful. Enti saada na de medaye papa na tumi no entimi anya mehwe na yegusu a yekono kasa ne njamu no true say order ni ho adi ada tumi no eda ni ho adi ma me no emu ho one day me wo fie before Nyankopon eba mu abeka ne din a kire me se ne din de yawe na me ye ne ba onja me no a me ni nsuo no so spirit no koku wo nsuo no so ebae no saada no anadwonum the same anadwono a me kobae no me da honom na esuru bieye ena me ni Nyankopon nya encounter eno ka kire me se me na masoma wo na emere asofe oye madwuma. Praise the Lord. Ose me na masoma na emere asose uja de oye bia na obetene fi na metete wo fo madwuma. One say the profile of the prophet no dayemu no I think the first one one say meka se to me bi aba krono anametimu no anase na nkrofo ka se odihunumufuo bi anase odihunumufuo bi aba krono mu a obi ankohwe ne hyebrim e wodayenu a mekọ ya wo kire me se nyame a wo bo soro bo asase no wono na esoma me ne ba ne me na osoma me ba asase so se memra me ne adwuma na me manfo adwuma bia ama asase so se nyame adwuma enti me moma brabo bia nko na mre bidru a saa papa no ana saa nyame no ono ankasa beba abefre me at the right time no wa kire me time a me nya madwuma onu se eha no abamu pepepe. Praise the Lord. Once asema me ken ene de honhom nipa no ana se prophet na ana se shebrim hwehwefo na oka mahinta sem wodaye no once aba besimu pepepe wo mra meta mo aso se Nyankopon frem no once aba be hye se wutim na do daye so di agro obebre. Yes, se wutim na do daye so edi agro obebre wo abrabo fi se daye so no ada se eba aba be sew ekita information ebe sew ana se ekita information so a eba beboa. It is twofold and I say two things. One said the prophet, the profile of the prophet no asama mekan ababe she opepepe e ho na Nyankopon be kire me se ono na bo soro a osan bo asase na ne din de yawe ti hosuma me san be hu Nyankopon din ho enti sa ata munumuno a meti nyamene no ene na ma me ko adwuma mu a tumi no san ebeye ne ho sa enema ne bi enti me ba fie de next day na Nyankopon ka chem se me nko resign free company no
na spirit na koka kire director no hye me tieti nti e was director no pese onyimadi ɛhɔ no ma wɔdaye mu na mehu sɛ me director abetra me nkyɛn a ɔka kyerɛ me sɛ ɔpɛsɛ onyimadi na ɔmpame me hɔ na Nyankopɔn sɛ wate ne timopo enti kɔ rezane na betena fi sɛ de me ka kyerɛ ho me ka sɛ me ma me ho bɛsɛ wiki bi na me de rezane na ade no eliki yɛka ne sɛ elinki to sɛ kakra na director bu afumia na me madwene metwe madwene si bibi so sɛ director na pɛsɛ ɔmpa me sɛ de ɔka wɔda ye no ma sense on the bet enti me rezane free company no ɛna me ba fie na me ba fie no according to Nyankopɔn asɛm ɔne me kae sɛ ɔne me bɛnante na ɔbɛka hintasɛm akyerɛ me na ɔbɛfa me so atete afoforo na ɔbɛfa me so ama ne ma anya ahotɔ na wafa me so ama ne ma ani abie ɛwɔ ne so enti sɛ wotie me a ɛnyɛ sirembɔka bi ɛyɛ adeɛ Nyankopɔn ma akwa sɛ memfam na menhwɛ akwansidie ne nsɔhwɛ a ɛwɔ nipa brabɔ mu deɛ Nyame afrɛ no ɛne nipa bi a kwan a honhom bi fa so ɛsɛ obi ana honhom fa so deceive obi no Nyankopɔn deɛ adom nti ɔma ho kwan ma honhom nyinaa bɛso ɔmehwɛye na yegu so a yɛkasa ɛfa the deceiving spirit towards the calling of God no obi bia bɛte niema bibirase ɛnya asɔfofo nko a ɛnya prophet nko a yɛtimi deceive obi bia ordinary person bia anase obi bia menka ordinary person obi bia sɛ woyɛ normal person na woyɛ wadwuma meka ne normal dia deɛ mepɛsɛ menkyerɛ ne sɛ ebia onyɛ sɔfo nti obi wa wuti obɛka sɛ ɛni asɔfofoɔ deɛ da bi sɛ woyɛ driver adwuma woyɛ doctor woyɛ hwan wo so that spirit no timi deceive you so far as say wo som Nyankopɔn ko ade ye wa honhom a deceive Nyankopɔn ma enti genuine. Praise the Lord. Ena me ba fi na Nyankopɔn ka se bi wose me no benante na ma kyerɛkyerɛ ma akwan na ma fa wo so abie me mani enti tena fi ha ya na me no be kasa woda yesu na metetew na me manipa ho kwan se ontetew wow say the profile of the prophet no once sofo na wodi nkan no amekɔ ne nkyɛn wɔ mountains no honom a na ɔbɔ mpa ya ma me na ɔkyerɛ me sɛ Nyankopɔn sa wɔ me so no wose sofo panyin no meka sɛ otu kwan enti sofo ketewa ɛna time no so sɛ meyɛ fasting and prayer sɛ Nyankopɔn sa wɔ me so ɛbɛsrɛ adom no once sofo ketewa na me kyerɛ sɛ na ɔde oyi begu me ti so ɛna ɔka kyerɛ me sɛ nyame se me nkofie sɛ okay the part 1 and as 2 now of the profile of the prophet no I stated it over there say nyame ka kyerɛ me sɛ me nkofie ana nyame ka kyerɛ osofo no sɛ me nkofie na ɔno de nwosra ɛbɛba abegu me so no ɛno so san besi wɔ ha pɛpɛpɛ ma Nyankopɔn ka kyerɛ me sɛ me ne wo bɛnante na obi antetew na obi ntimi mfa ɔyɛ hu ti so na me ni obi a obetimi de ɔyɛ agu so agye me awurade na nkasa. Praise the Lord. Enti saa asɛm no a sɔfo no kae no ɛno so ɛbaa mu pɛpɛɛpɛ na kyɛ sɛ sɛ obi ka sɛ yɛni nyame adiifoɔ ɛwɔ kurowe mu a anaasɛ yɛni wɔn a nyame nsa wɔ wɔn so a na ɛyɛ kontompo fi sɛ ebia nipa adwen bɛyɛ ne sɛ fake no dɔɔso nti no ɛneɛ yɛma ɔmo nyinaa yɛnka sɛ ɔmo nyinaa yɛ fake dabi anya papa bɛwu asɛm no ɔkaeɛ no ɛmmerɛ duru sɛ mehyia Nyankopɔn ka saa asɛm the same thing ɛde kyerɛ me. Hallelujah, glory be to God. Enti ɛmmerɛ baa sɛ Nyankopɔn ɛbɛstarte sɛ ɔtete me nua bɛma me nua baa wutie me nyame tete me mpo no na ahohome egu so ba
emire duye na mini dia medi abetena fi eye nyame juma tie nyame nyame kire me ade won o ho na spirit apie na waba dan no so ubedi sa papa na chi o se komede enye sika na egu hoi na oye ni sese ya na sika egu fo ade na umre ho ase na ye moa na mabie manu aka se papa no be makoma de me kura na chie na medi na omayira no moko office bebre eba office bebre ba Mamentwe wa adwin see the profile of the prophet so me ka bibi so say na within my adwene mu no na there was a battle eni amete abiri nyina ne se kasate Yesu na mabisa ne se min kasante Yesu waye meden eno so ani yema o de kasate ano kache so ti sei kase wo ti sei kase onye wo sata no na mensa nye nyame sofo enso na saa ne we e fight against him onim de esi through the deceiving spirit I was called one day ti asem we sense on the bed emra na mabefa nyame adwuma no I was called one day one afternoon na master ti nyame soma mabie fellowship kakra me kan se nyame ma kakra edi mechi makwa asori kwasi da mapon me dedem ehwa na me hu true spirit bi ewura den no na nka chem se omo hia me wo conference bi enti memra na eya na bibia no Nyankopon na ma ne hokwan enti me sorry free dayenu na me no omo nyina ekoye na yewura asase ya yetisui yewura bet say 3 steps and I say in the third ground ena yewura ho no na mihu ya ne say ya drew conference bi na mehwe say ebetimi di images bi atoto ho na wahwe miwura na conference no mehu the mark of the beast the dragon any other gods ni bia na omo na me pie ewo conference na se a ye me hu ase obi asore na dede nko na obi aye ye wabo ehwana omuma me akonya wo high table no enim ho baby ena metenase enti metenase ape ena dragon sorry ena okachire me se ye frɛ me ba ha se ye bebisa masem bi na mse di asem no se edie na wo hu fa Jesus Christ a Christopher ye wade o ye wade a Christopher se me hu se obi sum nyame na oye kokwasa na me ho tete me a Christopher wade o ti kwashi no bisa edie na me hu fa ewo me hu fa Yesu Kristo na di asem na metimi aka fa Yesu Kristo. That was the question. Sense on the bed. Enti the buy and say sorry na msu okay Yesu Kristo ye obi a mene no ananti na ne tumi efe na okita tumi na ahoto ewo ne tumi no na obebie obedi Yesu Kristo echi no onya dia ohwehwe na ne ho soto ewana bisi sorry ye hey kawanu tum ye frau ba ha se be deny no oh battle na estati wo mitimu a na enemy wrestle time a na Nyankopon kura mi hu se obe frɛ me mpo no o se abatu be kan se reality happen
life. They call me say memra meka sentia Yesu. Abreso a minimum. Na me ka che say meka sentia Yesu sese. Mono menemo matemudi enempo na mafra mi aba. Ena nya mutumi su na mi Yesu. Enti meda kasetia de menene namo a mikita ne tumi. Ena eda na ntokwa. Fi say de omo fra me say me meyo no. Manye. Praise the living God. Ena ntokwa esi e o meeting ase. Ti asem we. Mark of the beast enyoma bro say or the bebo me because na ye beko. Ana mka chen say ebia na ohun nipa koro apese one ne kono. Oye list mistake here. Mebo no hopa sa na mka kire. Ti na me so manyuma me buru a oto a me beto. Eho na manite me. Ti asem we. Physically no. Na konye esi me bed ne nche. Na beast ne ti. Me so mati mani a manyuma me buru se de manyuma ne ya eno ono so de na ono so anyuma ne buru a ode ba bebo me no saa na ono so aye ne nsa no no te makonwa esi dan no obi si dan so ensonso na so dan o so de dia o anya de bia na nka odi wani hu ya die na si wo ho a me se ati mani a saa nipa no anasa saa honhom na esan gina me dan no. It was a deceiving spirit. Hwe bibie. Emre Nyankopon beba me nche one me be kasa wi a obekọ no. The same animu no a ehire no. Na honhom bi so afa bisa. Bete no no enhire bebiri ano onye den. Na ono so abegina babia Nyankopon abegina no. Na oba be ma me information. Na enhire nka awurade hye. Na menimu awurade ne. Na menimu awurade ne. Enti tumi ne kasa na matense hey firi okọ. Ampa na wo firi ho na okọ. Ma me fa asem wo nhya. Emra tumi ne be fa me ko nso no mu a. Na okọ ma me ofa. Me ka asem bi kire me say. Wo bi ebu say wo ye nyame. Fi say wo perform miracles. Benyame no a menimu no no ono nipa hu nanim ba odi emi hu wani o ye hwan o ka che me se me momidi tisi a enchiro bet me no enante ko no mebo odi a kire bebo ni din a kire me na say no you behave as you are God oni bibi na Nyankopon abede nanim onyam adi ewo baby actually me for the beginning at least and so bad the profile of the prophet etina mama Nyankopon hu subi dada it is our spirit na ntimi deceive me in terms of the miracles or ye ni nyina na power na o operate ni nyina no fi say asema me ka che ni say nyame na menim no no nipa ehu nanim ba wodi emi hu wanim e na ho ye niema bisu say wo ye Nyankopon. One say Nyankopon ne mi abeka sawie no na spirit bi so aba begina ho a no ono so eba beka nase enti enye hu say empemfo ka say ba bi Nyankopon bo na mpesi no ho ana bronsam so betuto ne ko a Christopher ma yani ena offer de me ka da je beboye mami we ye we na me ma we o jai na beji we yebeye we yamao sese kura di free wontu ya hwe wo de so so mo ti ase kura wo de ye bibisei eto aso sa mena eto aso akwa akoduru ba bi hye na mate ministry no kura wie no na ahonhom timi ba ebe hye enkom a Nyankopon ahye mempo da no ombeba be repeat ni ya kire me kwan a mefa so a edom beba asafo
Osore na de tutu Nyankopon asem ho a na enhu abira. Evil spirit. We yesofu wutie ni ebi adomo ma. Waso de yehu ade bi a wo ye adom beba. To bo ase bonya mempaye. There was a time in the hono na spirit bi enemy kasa wo wiem. Me pese me so gidie hwe. Opa fa won kura na no mo ye adwuma ne bi. Fa bo afode fa mame. Won se obeye metese Abraham enso na enye Yakob. Ana mitiem ka che ne se no obi a mebe pedom akoma Nyankopon de ere na nkura no achidifo na manya no medi bi bo afore ma Nyankopon. Nyankopon nye sa afore bo no. Wana spirit ne kana no tum no yirai. Within few minutes, me to say I say more a free view. Na the Nyankopon can say, that's my son. You know my ways. Praise the Lord. Or say me bano no uni makwai. Hwe ma wani na ho wate na obedi nkoni. Wo yesofu wutie me. Well here to me be deceive you. Enam se na me ni Nyankopon anante kakra na me nim na akwan. Ena na matenene. Enkade chie na metena ase nyame so me ahwe we se asore ma no me mu obi din na me nka se ono na me de no bo afore ya. Chira no bo nse na nipa na kwaku. Chira bo nse na nipa na kwaku. Na domo ba asafo no wani beba onso no na beka se de nyame de me so hwe yi na abamu ene Nyankopon eye adwuma nye nyame bia. Praise the Lord. Na nye Nyankopon asofofo mo mani na ho the prophet e waso mo mani da ho fi se sa ansem ya mi ka engina no e bisa Nyankopon asebi o se sa no mo de adada dikanfo no sa no mo de adada dikanfo no enti ya no madwen ye o mo se eye mi ewurade nenso na enye before me ewurade beba mu se masoma me babi a meradu se me nkofre no mekọ no na wagye otamfo no ne offer we ma me be hu se asofofo no kura na eye fake no mpo no omunyina mpo no bebre no Nyankopon frɛ omo na emom omo ama na afiri Nyankopon akwan so. Uti mi a share program. Fama unia bi. Fama sofu bi. Fama ubi a nyame frɛ wana so. Wan kasa so tie bi. Ne debi. Watimi edi ho nkɔmɔ akyere obi abi obi ani. We na di Kristo suma dru pempensu bi no. Hwɛ asɛm bi e. Emra na mapagya asɔre no Nyankopon adom ya pagya asɔre na du pempensu kakra na mpo edomu nim na ahokyere wu. One day me da on na to me bi ba me nche. Ba share me kom se prophet bi. O say, wo ba be hia oba bi na waware no. Na ne papa eye odefo. Ne papa eye odefo. Na wo ware sa wo ba no a. Papa ne di ni sika nyina ebema. Ti asemu yi. Daye no mu na ekwaiti se eye bibi physical. Ebia na enye daye. Enso na eye daye. Emua sa daye na mu no. Na aise me wo ma sori daye no mu ha. Na mi pie akwa abonte. Me hu se tu mi bi firi soro ayira abegina eda no kwana no. Me bisa no say I am called. Na me sere na say God. What type of God are you referring to? When timi anchire nyame kura hoye. Asemo obeka ne se me wa se me be shon koma ka de edi wanim se wo ba benye sika. Mi wa so na abrabo no mu ayeden ama me. Timi fi se me mpae a me bo no eno na Nyankopon ama obofu bi
abɛda ne ho adi na enso me de dae mu na ma hu say these are the deceiving spirit oni de esiye saa nyame no kofa ne baba brɛ me saa dana na nadwo no for aware eno so manje entu tie de esiye oba ne bai panam oba ne bai penam si Jesus ba na oba ne say don't mention that man's name na I'm so wow yes here the whole brɛ me aware ena mame mo to me no a eti me mu adi me ye adwuma mame mo ne din so where from you dae mu no na ekwa eti say aye bibi reality bi anase ade bi a eye real bi nti enye fake ana bibi but within me no na menim dia ekoso because this is not my first time wa sa ahonhumi eba se omo eba be deceive me enti me hu se oba no onpese mebo Yesu Kristo di ti asem no yi ye wa asofofo bi a wo mo de awawar sa ahonhom ne bia Yesu di no kura no obody different Jesus no obody Jesus enti nye Jesus no obebo obehu omho no obehu sa asofofo no omanya omho wo sikam nyame ma meti ase se ye wa honhom a omode omomama amema asofofo awaware a omo na produce sika edema asafo enti ubekomu no na nya de Yesu Kristo ahye nyame ma anase ne nko ase omonye no sa asofo no onye a deceiving spirit a deceiving spirit. It is a deceiving spirit. Say nyankopon ena aye na adwe so obagi su omo apepa omo ho ntoma mande omo yide ye nkrofo nyina no a omo hu no omo fa bi try me na me hu a kabana akoye se o nanso inhyiranka awurade nyankopon se wama ne ho kwan na wama na ko aso ho kwan se ode no ebefo ensohwe eni amane hunu na menya bi aka enese mete JPTV so Jesus Personal TV so a me di bi nyankopon menu aba menu aba ma wutie me ye wa honhom a edeceive asorema asofofo ayaw se obo mpa ye fo aware ho atie ni yi obo mpa ye fo aware ho yenuano ma mo paware yenuano me ma mo paware do makwa asore ma ye fasting na mabo mpa ye fo aware enso senya daye mu ye yi oba bi kire wato bo ase ye wa honhom a obo mpa ya omudi nka be ansa na mpo nyankopon ansa aba we nyina me wo fat because mira na me bo sika mpa ese niam mu aye de nyame nhira mi sika mu no ena sa honhom we ba se omo ba be ma me sa offer omo de omo baba ebe ma me aware obi wo ho ana wo bo aware ho mpaye ye yi oba bi ani ma kire to bo ase e bia na wo bo aware ho mpaye ye yi be ma bi ani ma kire to bo ase guso bon kakra ko wanim ifiri nyame a it will repeat itself so wo twen kakra yakopon bebam na behu nokore wo because akohu se ye wa honhoma edada nyame asofofo a omode etoro anasika nibre asemto asofofo ano ti sofo no je mic na o preach nyame asemo preach nyame asem bi 20 minutes bo betimi afiri sika afore bo a 1 hour eya na enyomo sa deceiving spirit we na ekosa asofofo me di mani ehubi ye di asemo a ye ka ha bia no we have evidence in spirit ena ebetimi kura ponte asofofo bia ye hu se
omo deceive enkrofo menim sofo panyi bia sa deceiving spirit ada no ama kawa bia ehye no honhom no beda na di sede eye nwosra bi na odi awura kawa no betimra osore physical okoto kawa ni bi eye de ohun se ye aguso no ani ba na ho so no na wama na fi Nyankopon akwan so deceiving spirit na me ne wodi wonko na ye obebiri edemaw ye will encounters revelation loss of the nature reincarnation na ye ka reincarnation a na agidifo ntene ma bi ase Nyankopon wo ho kwan se otimi ye adebia ope ye woni ma bebiri a Nyankopon da nadi ama ye di ye nie planet dodo a ya visit ya me dodo a ye hu asoma hodo nyina som nyame baako de okura bi wo Yesu Kristo no ono nko a anase ye fake one bi wo ono so ADCV mame nko a membre na ya ye me na me monitor fa won say me can the profile of the prophet mu say to me be so me mene na me bo Jesus di no bisa so mo so obi na Jesus ben e na obo ni di e na me kire say di owu ya ne nansa so sore emra na ye pagya no Yesu Kristo fa me ko sa to me no aye frɛ ni Jesus no second one no fake one no e na ode me ko chia ne se hwe we yi na hwe me yi na we adeceive asofofuo bebiri Sense on the bed. The deceiving spirit no ye wo fake Jesus bia wodi nanim eba ekasa free wiem eda ne image to wiem na nkrofo so fa say yenya revelation nkrofo so fa say ye hu bibi nkrofo so fa Yesu Kristo abeka bibi a kire me at the end of the day no a fake one. I said this on many platforms na nkrofo so aba me nchen e de enokre anase adansidie bi abeto so say the American no omo hu bia abe deceive omo a later Jesus Christ mo hu say the ebeda ni hu adi first no na enye ono sa Jesus yi wo eti enye hu say sofo a onu moja sofo a okum nipa sofo a oye niema ensem fata no ono so say Yesu aba ne nche entina Kristo somna ye bibi no bie bo Yesu din na so ye o papa wo papa wo asofofo enti asema meke ombe yinshira ye ma ye ni na ho meni onu asofo nketo a moba teachings bi wo ha emua mo find your own angel huwa guardian angel ubofo din di say ubofo pe incest we ubofo pa atare we wo she atare we now ubofo din di say ya ubenya o resource no mo hwe ne ye deceiving teachings ye de enim say Yesu say de ebe bisa woni din mu no na agya de be maye ubofo na de be ba emfa ye do ye nyina ete ya no nyame abofo yi hu omo wo ba ye nchen ebe ka nyame timu po ede maye enso no ye ha ye ho se ye kope omudin ehu mame fa unsi ha deceiving spirit part 2 but every hekon ya ntowaso a na ye bible twa ye revelations ne encounters any more teachings eba nche mesro se ye beda ya boafo ase come to Jesus personal ministry and JPTV and ye besro se obetimi a subscribe ako all the social media platforms no enyina so JPTV e Facebook, Instagram and YouTube esa so na Prophet Desmond Abrifa and so e obenya wo Facebook, Instagram and YouTube and other social media handles ni babia no
obenya opa se on frame me na oni mi so eni nkomo anase won WhatsApp me so a me number is 0249590461 se o abuchi na person fra o de +233 ebesoso 249590461 Nyankopon onhyira na mesra se obehye programming na wa subscribe na your videos be